Hello my friends, operator Starsky reporting on day 658 of the Russian invasion of Ukraine. 10 ballistic missiles were launched this morning at Kyiv by the Russian terrorists. Despite all of those missiles were intercepted by the air defense, but the debris caused significant damage to the civilians, and several warheads exploded on the ground and crashed into a residential building. In total, 53 civilians were injured, including 6 children. Luckily, nobody died. The citizens lost a lot of property due to the terror-Russian strike, and a lot of them received numerous injuries due to the glass fragments, debris, and the shock wave. My friend Tatiana, the Ukrainian journalist who lived in that very house, reported that her apartment was completely destroyed and her mother underwent surgery. Tatiana herself sustained numerous cuts and wounds, but hopefully she and her family will recover very soon. The Russian terrorists traditionally bragged about striking secret NATO bases, bunkers, tunnels and military factories. And for example, the popular Russian media Moskovsky Komsomolets reported the successful strike based on anonymous messages in the Russian Telegram channels. Another shocking video from Robotina was published today, showing the Russian terrorists using the prisoners as a shield while attacking the Ukrainian positions. While serving as a proof of a direct violation of Geneva Convention, it is unlikely that this video will receive any response from the UNSC, where a representative of a terrorist country can veto any decision of the Council. Meanwhile, the US intelligence declassified the Russian losses during the ongoing Battle of Avdiivka. According to the data collected by the American observers, the Russian terrorists lost almost 13,000 invaders, and the losses of the Russian armored vehicles versus Ukrainian are estimated as 14-1. And this pretty much explains the massive Russian misinformation regarding millions of Ukrainians who died during this war, and women and children forced to fight on the front lines. Speaking of misinformation, the oppositionist Russian media collected top lies made by the internationally wanted war criminal Putin, also known as Huilo. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова, по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Currently, it is reported that the massive Russian attack launched in Avdiivka, Marinka and Bakhmut has failed. The village of Klishivka returned under the Ukrainian control, according to the soldiers on the ground. This is the current situation in those areas. With that, I wish you all a beautiful day. As always, be safe.